e ba le levadi go ba le go ba levadi mo bokong go swana le ge o bile le stroke ge se shia levadi se feletša se dira gore motho a be le epilepsy go ba lo tša gale di go ba lo tša dintwa go ba tša di-accident di-operation di shia levadi di ka dira gore motho a be le epilepsy malwetši ka moka a changeago equilibrium ya mo mmeleng wa physiology ya mmele o na le bolwetši ba sukiri ya godimo go ba ya fase e ka dira di-fits bolwetši ba diphio bo dirang gore madi a se ka hlatsega diphio tša rena di bereka go hlatswa madi tša ntšha di-toxins mo mmeleng di-toxins tše ge di tlala mo mmeleng ka lebaka la bolwetši ba diphio mo feletša o e ba le problem ya go wa ya epilepsy goba malwetši a sebetse malwetši ke a mantši go ya ka go leng ka gona boko bo affecta ke dilo ka moka tše di diregang mo mmeleng ge pelo sa bereke mošomo wa yona goba mafahla sa bereke gabotse diphio sebetse jwalo tše dingwe le tše dingwe tše di bang le bothata di ka feleletša di dira gore motho a feleletša e ba le bolwetši ba go wa ba epilepsy patient comes in and again an epileptic attack or maybe just a blackout. So what would we normally run would be an EEG, which would be for 20 minutes, where we would look into the brain activity to see if we are picking up any epileptic discharges. So normally, 20 minutes EEG would not really give you the answers that you need in terms of what type of seizure the patient had. However, we've got what we call long-term monitoring, where we will do a 24-hour EEG, where you are most likely to pick up something, or and even a longer tracing of 5 days, where you are determined to pick up that there's an epileptic activity. So, abasithi umuntu ube ne-seizure izolo, kungenzeka wenze i-EEG the following day and you find it normal. That does not mean a patient does not have epilepsy. So you having findings of a normal EEG does not exclude that you are epileptic. Sometimes we find it's based on a post-ictal activities where we would then say, okay, the patient had a probable seizure because we are now finding slowing in the EEG. Yeah. But then also a blackout or something that looks like a seizure cannot really be a seizure. So we also do a tracing of what we call an ECG, where we just check the rhythm of the heart as well, because sometimes it's coming from the heart, so you have to just correlate all those findings and you know whether this is a seizure or not. So it's very good to run diagnostic tests if someone presents with something like a seizure or an epileptic attack. Also, only epilepsy or it's not just for epilepsy that you run an EEG. EEG is a narcolepsy, which is a sleep disorder. We also find it useful for patients with multiple sclerosis, patients with migraines. We find it insomnia, the patients don't sleep. EEG is objective because the brain tells you that the EEG is this person sleeping, what stage of sleep is this patient on, so you are able to determine, does this person go into deep sleep? Am I seeing REM sleep, which is important to see? So if you have a patient that presents with insomnia, you would actually send the patient through, and then you would run a polysomnogram which records an EEG where we pick up that, this patient doesn't sleep. So this patient qualifies as a patient who's got insomnia or narcolepsy or any other, even if a brain injury as well, we recommend an EEG. So there's quite a few diseases or disorders that an EEG can actually exclude besides the epilepsy. So, yes, and then after and then kwabanye ukuthi umntwana ushika nje isandla nenyawo kuphela ingathi yahlukahlukana le epilepsy ungabe usichazele mhlawumbe ukuhlukahlukana kanjani le epilepsy epilepsy e tla ka mekgwa e mentši di-fits ka botšona di tla goba di-seizure
a di swane go batho ka moka go na le tše di bitswang generalized epilepsies o ra gore activity yeo ya mohlagaso o abnormal o affecta boko ka moka mahlakoreng ka moka motho o mojwalo o ba in a state of coma ka ipone ka nako yeo difitsi tšeo di diregago ba ba unconscious. Examples tša batho ba ba nang le generalized epilepsy or seizure types tše di generalized ke tša di generalized tonic-clonic batho ba gona ba wela fase maoto le matsogo a shake ba hwetša ba itumile ka mo molomong goba ebile ba ntšhitše le metsi ga ba ipone ga a tsoga o tsoga a na le a sa tsebe le gore ke mo kae ga gopole ntho e diregileng ga gopole gore o mo kae mmele o botlhoko tlhogo e botlhoko batho ba ka ba le bane ba sa tsebe gore ba direng ba bona o ka re wa lwa because o tsogana le confusion o ka re o nyako tšhaba o ka re o nyako o lwa ba mo gatelele mo fase ne ba dira dilo di be worse because le yena o bona o ka re batho ba lwa le ene bona ba re wa le yena gore batho ba lwa le nna then kopakopano e dira bothata bo bogolo batho ba bangwe ba go ba le di-generalized epilepsy or di-seizure tše generalized ke tše di-absent seizure motho gao a ka nna se wele fase e fela ka mogare ga boko ba gage go na le epilepsy activity e diregago boko ba gage bo na le mohlagaso o montši o unconscious o no bontšha o ka re o lebeletše mara ga gona moo ga a bone se se diregang ga ko se se diregang e diregago le go bana ba bannyane ande bana o kry ka sekolong le sa kweše gore go tla jwa ngwana gape selo ka sekolong because this thing e ka nna ba e mo diragalela kgafetša mo letšatšing teachere ga sa bone gore ngwana o na le bothata because o le lebelela fela so ka morago ga boa a tsebe tše di be di bolelwa ka nako yeo yena a na le seizure ya gage. And then the focal seizure le tšona di ka ba focal complex or simple partial simple complex meaning go direga epilepsy activity e nnyane mo bokong motho ola ga feletše a le completely unconscious a ka no ba a shake le site le le teng a ntše a ipona oba a na le confusion le gona mo gona le phapano so difitsi di tla ka mekgwa ya go fapana ba bangwe le ge ba le unconscious ga bawe ba ka no tia fela oba ba ka no meshifa ya bona no repa ba lose di muscle ba ba atonic muscle tša bona di no repa fela so a go re gore ka moka ba tlo ba le movement wa go shake go ka no tia go ka no tlogela fela so ke ka mogore kgona go tseba gore re ka re motho o feta tlase e feng ene le yona gore difitsi tše di tla jwang di ya le gore di tlišwa ke eng di tlišwa ke eng di tlišwa ke gore motho mohlomongwe o na le brain tumor goba o na le ntho goba ke tšela tša primary epilepsy na so di tlo fapana go ya le gore bolwetši bo tliša ke eng so epilepsy e ka ba bolwetši bo bo simple go bo treata ebile e ka ba bolwetši bo boima in fact le go kry diagnosis go ka ba boima ke ka mo gore berekišana le di-electrophysiologist gobane gagolo a re kwa ka batho ba re o diregile so ga re e bone motho o tla sepetlele a itsamaiše a tlo go botša gore be ke wele o swantše o kgone o theeletše taba e a e bolelang story sa gage gore o re o wele go a direga eng o wele o ba ipona gaiwa o ba o wele o ba sa ipone o bone ke mang o a ba mmona o ba re o mmone a dira eng batho gagolo o kry ba sa kwešiše gore why ke ile ngakeng mara mpotšiša dipotšišo tše di kaka bolwetši ba gago le taba e diregileng re se gona e a re thuša gore re kgone go tseba gore bothata ke eng and go tshwana le ka mokgone mthi a tlhalositšeng go a kgonega gore motho a we le gono a yo dira EEG go sasa goba di-teste tše dingwe diteko ka moka di tle di le normal mara re tlo tseba jwang gore epilepsy e gona goba ego re kwa ka taba tše le re botšang tšona story sona se o nang le sona le dipotšišo ka mokgwa di arabang ke ka mokgwa ke tlo kgonang go tseba gore motho ka nnete o na le epilepsy goba ana epilepsy go sena motho a kileng a e bona go sena le test e reng epilepsy e gona goba ego EEG ya gago e le normal CT scan ke test e nngwe gape tše re di dira re dira di-scan tša go kgona go bona boko ba motho yo gore a gona phošo ye e tlišang difitsi tšeo na re ka kgona gore maybe ge go na le brain tumor re go romele go di-neurosurgeon o fetša go tlhalosa gore di-neurosurgeon ke ba go bereka ka di-operation mo bokong mo di-spinal cording re go romela ge go na le tumor
ra go romela go surgeon gore a yo re thuša go dira operation ge e le gore bothata bo tlišwa ke stroke sa kgale re kgona go se bona but anything e diregang mo bokong ka di-CT scan le MRI scan re kgona go bona gore bothata bo ka bo bobile kae godimo ga moo go na le di-seizure tše e leng gore di bitšwa atypical le ge o bona le ge o theeleditše o ka no ba o se sure go fitlha mafelelong gore e ka ba ka nnete ke yona epilepsy gobane le malwetse a pelo a bitšwang go idibala ga pele go go bitšwang syncope go ka nna wa ekiša epilepsy ene bolwetse bo bo jwalo o ka se ke wa bo treata ka treatment ya epilepsy bo nyaka di-treatment tša malwetse a pelo so go na le long term video EEG tše re di dirago so re bea motho o ka gare go laboratory ya neurophysiology go na le video e recordang gore go diragaeng ba beile di-electrodes tša bona tša electrophysiology mola ge go e ba le movement ola re seng sure gore ke eng re kgona go bona mo videong ra kgona go correlata le mo recording ya EEG gore e ka ba ka nnete ke epileptic seizure goba ke movement o tswang from somewhere else so di-test ke tša mohuta o godimo ga mo re dira di-test tša madi diteko tša madi ra kgona go checka gore a gona malwetse a sukiri a gona malwetse a dipshio a sebetse jalo ke ka mokgwa re process re tsamayang pele ga ge re ka re motho o na le epilepsy ene re swantse re mo thome ka treatment ge re lebeletse story ka moka le diteko tšeo then re a decide gore diagnosis ke epilepsy ane ke epilepsy ya mohuta mang dipilisi di a fapana go ya ka taba tšeo ka moka ga tšona a go a swanela treatment ya fapana e tla ka mehutahuta ene le gona batho ba ba responde go swana ba bangwe o tla hwetša le ge e le gore ke yona ya maleba mara mmele wa ka a o e dumele so re tlo individualize re a lebelela wena tša gago ke tše and then dose ya gago ke ye go ba bangwe ka pilisi e tee motho o ba betere go ba bangwe re feletša re le go tše 4 mara re palelwa ke go itreata go na le malwetse a bitšwang treatment resistant epilepsy or intractable seizures le ge re tseba bolwetse re le sure gore ke bo o hwetše le gore dipilisi ga di bereke mo mothong o mojwana dose ke yona re a kgona go dira diteko tša madi ra kgona go bona le gore dipilisi wa dinwa ka nnete di gona mo mading e fela ga di go šomele a di bereke bolwetse bo sa pala go bo control so ke mo re tlo fitlhang re treatment ya gago a e bereke and this one re bitša treatment resistant epilepsy so batho ba ba jwalo go na le di-operation tše di-neurosurgeon di ka re direlang ge MRI scan sa gago se bontšha gore go na le mo boko bo sa dulang gabotse ke bona bo causang epilepsy yewe ge o dira operation ba tloša boko bola bo dirang bothata boo go na le phisinyana ya boko a bo a bontšha di-epilepsy tšeo di ba betere godimo ga moo go na le se se bitšwang ketogenic diet so re tlhoka dietitian ya re thuša gore re dire ketogenic diet re ntšha di-carbohydrates mo dieteng ya gago so ra go fa high fat diet and then ra lebelela gore ka yona go na le ka mokgoboko bo respondang go tlhokang di-carbohydrates gore treatment resistant yeo e ka ba betere ka ketogenic diet na when it comes to epilepsy. Sisinothi, uma umuntu azokuhlelwa yilokuwa, mhlawumbe khona isign ongayitshela abalalela abasekhaya bakubukele ukuthi uma uzwa ngathi kwenzeka lokhu mhlawumbe xoxana la bakhona noma kukhona into abayifilayo kuqala noma kwenzekana. Yes, so abantwana they do get what we call auras, which is the sign which you're going to have the seizure. That happened hours before a seizure occurred, or even days before. So what would be those signs of which you are about to have a seizure? Some people will have an odd smell or taste. They be dizzy, get headaches, daydream. They also get some tingling sensation or numbness, whether it's on one limb or on their legs. Some people will even have they're about to urinate themselves when I think they look so those are the signs that you actually get before you have the seizure. Not everyone gets auras. Some people do, some people don't. Restless leg syndrome. Yes. So in restless leg syndrome, which is also known as periodic leg movement, it is basically it is a sleep disorder
we call an international restless leg rating scale to find which patient in a restless leg. However, a polysomnogram then correlates with the restless leg in terms of there are criteria diagnostic findings that you find on a polysomnogram that will give you a positive answer to say that this patient does have a restless leg syndrome. So what do we then look at is the sleep onset, because there's normalities in terms of when you close your eyes and sleep, how long should it take you to fall asleep? So that we call sleep latency, and the normality would be like 20 minutes more, but I'm going to 20 minutes tall. And then what we look at is what we call sleep efficiency, the percentage of like what if you feeling night during ubusuku or not. So you find a decrease in that. You'll also find sleep stages up, because as an individual you get 4 stages of sleep, stage 1, 2, 3 and 4. 3 and 4 is deep sleep, very important. REM sleep. So with restless leg syndrome patients, you'd find that they would not really be in too much of deep sleep. They'd stay in light stages of sleep. Then they would be seen as if they've got insomnia, but not really. And then what you'd find is that there'll be an increase in periodic leg movement, so that patient kicks. So what then the doctors would do, they would use the scale of a restless leg, the one, the international one, and then they'd use the polysomnogram. Both those results should give you a positive diagnostics into saying that this patient has a restless leg. So what you find with those patients, they present with symptoms of insomnia and headaches, which are lying, that's why you can't. So if a doctor doesn't do a polysomnogram or maybe even the scaling, they'd start treating the patient for insomnia and then migraines, and then the treatment wouldn't work until you treat the restless leg, and then you find that all the other symptoms will go away, patient will sleep better, headaches will go away. So it's very important to use diagnostic tools so that you are able to give the patient the correct treatment and not just treat the symptom, but do the diagnosis in terms of antenatal results, because we have those tools for you to be able to treat the patient correctly. Ngiyayicabanga lento udokotela ayishilo la ukuthi kwenzakalani electrify lapha engqondweni. I can imagine if patient iba nayo inyanga nenyanga, amalanga namalanga kwenzeka lokho. Obviously kukhona lokho okuzokuthikamezeka uma sesiya esikolweni. Ungabe usichazele nje ukuthi kungani mhlawumbe sithi epilepsy igcina bagcina bahole disability. Kusuke sekwenzakalani? Yini ama complications ayo epilepsy mayinga the uncontrolled, yeah. So with the uncontrolled epilepsy, for example, let's just make an example with kids rather than adults. So you find that parents wouldn't pick up that this child is having seizures because maybe there'd be petit mal seizures where the patient does not go into a full convulsion where they shake and have a tonic-clonic activity. So basically, what would happen is that, as you say, the electrical activity of the brain would get disturbed. So you find the patient having poor performance at school, where umzali would continue not seeking medical attention for the kid. And then you find the teachers now saying this child is not performing right at school, and then it starts failing, repeating grades. Child becomes maybe aggressive at times, might throw him 10 times. So as the seizures keep on occurring in the brain, it disturbs the electrical activity, where we would then use waveforms according to age. So if you do an EEG, for a 5-year-old, you expect to see a certain brain activity. So the moment the brain in a 5 in a 1, the person cannot perform into a grade 9, whatever the case may be. Disabled schools, thinking the child is disabled, but no, the child is not disabled. The child has this condition where you find it, you start treating the patient will actually perform great and normalize and go to a normal school. So those are all the things that happen where the kids or a person's future will get destroyed just because the epilepsy has not been picked up. So usho ukuthi kukhona usizo abangathola for umzali ohlele ekhaya oningane khona manje ene epilepsy uwarithi ukuthi hey abaningi ngiyabona
ku-grade 11 abaqhubeki ukuya ngale uslow eklasini ungabe khona usizo kufanele aluthole and kufanele aqale nini kulufuna lolu sizo lolu. So once you find that your kid is decreasing performance at school, hyperactive, you would have to understand why has my child gone from an A student and drops down to being a D. You know, it doesn't make sense. So you need to investigate. Is it a social thing at school? You'd find most parents would first take their kids to psychologists, and then maybe they'd probably get diagnosed with ADHD for those little ones. And then at long run, maybe the child is lucky, they'll actually have a seizure, then they'll end up in the neurology department, whereas some will just keep on deteriorating until it gets picked up by luck. If they're watching the show, then they'll know it. If in a decreased performance, hyperactive, then don't just think your child is misbehaving. Just try and see what could be the probable cause. So, yeah, basically that's that. No, Dr. Dimakatso, can you go into more? When I never said about I like to fail, my high meal, who create who are the feet. We are. So the fits ja go tla mo boimaneng di ka ba ja malwetse go tsamaelana le boimana. O na le bolwetse bo bo bitswang preeclampsia le eclampsia mo boimaneng. A se di fits fela di tsamaelana le blood pressure ya godimo kudu. O na le gore di kidneys ja motho a di bereke ga botse go na le di protein kudu mo morotong mo di sa tshwanang go ba gona. Le sebetse se be se felletša se senyega ka lebaka la bolwetse bo. Ke bolwetse bo bo tsamaelana le boimana. Ge motho a fetša go belega bolwetse bo a tsamaya mara ge bo šetše bo le boima gagolo gore ba bo control ntho e kgolo ke go tloša boimana bola go ya le gore bo fihlile bo riske go fihla kae bo tšhošetša bophelo ba mme o wana le go le bona go fihla kae until ngwana o a itšwa bolwetse bo ka se fole. So e ka nna ya ba bolwetse ba preeclampsia godimo ga moo ge bo sa tsamaelane ge go wa go sa tsamaelane le dithio le problem ya sebete e ka no ba epilepsy e normal ga gona nako ya gore e tlo thoma neng e ka thoma motho a le moimana o ba e ka no thoma se moimana. So e ka no ba ile preeclampsia ba go botlhokwa gore motho a ibane wa checkiwa ke doctor ya go ba even le nurse ya tleliniking gore go direga eng bolwetse bo reng bo thoma ka nako e blood pressure ya gago e jwang re check re dire diteko tša moroto re o bone le ona o jwang and then re tla kgona go decide gore bo ke bolwetse ba go wa fela o ba ke bo tsamaelanang le boimana go ra gore placenta ya ngwana mmele wa gago o na le bo sa dumelane le yone and gore bolwetse bo bo lefiwe ko gore pregnancy fedišiwe. Re a bona gona bjale go na le pandemic COVID. Nkabe go na le relation between COVID le bolwetse ba gowa di-vaccine sentse le bone eng so far? So far go bolela nnete ga gona information e ntšhi ka COVID le vaccine. Vaccine ga nna bothata mo bathong ba epilepsy ke nyaka gore epilepsy le vaccine ya COVID a ena bothata motho wa epilepsy a ka tšea vaccine a e ganege re tlhotleletša batho gore ba tsamaye ba yo tšea di-vaccine tša bone. Bolwetse obviously ka mokgwa ke boletšeng gore o wa le difetse bo tsamaelana le health ya mmele ka moka ge motho a ena le COVID e bitswang severe COVID a tlhoka ICU mafatlha a sa bereke ga botse wa go ba le se COVID ka bo yona e dira gore go be le go kgatlhaga madi di-blood clots di-clots tse di dirang di-stroke. So ke malwetse a e leng gore ge COVID e le boima e le strong e le severe mo mmeleng e ka feletša e dirile gore motho a be le di-seizure mara ka bo yona fela aowa ge e direga ge e le gore bolwetse bo ka nnetse bo gateletse motho bo mo swereng. And then se sengwe gape ke gore ka mokgwela re boletseng ka di-febrile seizures obviously e le taba e leng gore e tshwenya bana ba bannyane ba ka fase ga mengwaga me 5 if ngwana ka ba le COVID ya dira fever e kgolo e ka dira gore a feletša a na le di-fits tša go dira ke fever mara ka bo yona fela ao. Since le tswalla o ka reng is it possible gore re ka preventa epilepsy re ka preventa disease re ka ira bjang?
ka nnete re ka di preventa di seizure di primary seizure ao re ka se di prevente ge ile gore epilepsy ya gago ke a leabela o gona se o ka se dirang ke madi a gago ka mokgwanang ka gona e fela di epilepsy tše di secondary ka moka ga tsona di tliša ke malwetse a mang di tliša ke se sengwe se se diregileng mo mmeleng ge o na le bolwetse ba diabetes ge o itlhokometse o ka se feleletse o le kamo so basically o be motho e leng gore o ya for annual check because batho ba tsebe ka malwetse a mangwe ka ntle le gore o yo checkiwa ke ngaka ya gago gore tleliniking ge o dutse gae malwetse a tsoga mo mmeleng o tla tseba jwang so go thibela bolwetse ba go wa ba epilepsy ke go dula o ya o yo checkiwa for malwetse a mangwe a e leng gore a ka no ba a khukhunetša motho mo mmeleng sukiri di-high blood pressure tše di ka feletša di dira gore motho a be le di-stroke di feletša di dira epilepsy e tlišwang ke post-stroke epilepsy malwetse a dipshio jalo o tlo tseba ka gore o ile go checkiwa o se ka emela bolwetse go ipontšha gore bo ona ene bo tla bo ile gore bo kekile bo fitlha mo e leng gore a bo sa kgona go thušega ka pela-pela Sisinomthi, sesigoqa nje yini ongathanda ukuthi namhlanje ababuyeli emakhaya bangayifunda from ama-neurophysiologist? Okay, ababukeli emakhaya, I would like them to know ukuthi umuntu mayezizwa enenkinga whether iphuma ekhanda especially ekhanda njengokuthi ingane mayiwile nomuntu omdala engene kwi-car accident engayitsheli ukuthi ushayele kancane abeka ama-ayisi ehambe ekhaya cha ubohamba uyochecka yikho into yokulala echeck-in kanti uma uzohlala ekhaya ungachecki into engenzeka lapho kungenzeka ukuthi khona into eyenzakalile ngaphakathi engqondweni so hamba uye esibhedlela uthole iscan esifana ne-CT scan omama benakekela iy'ngane emakhaya ingane mayitshengiswa ukungabi ne-development enormali beyihambise kudokotela ukuze izokwazi ukuxilongwa to find ukuthi what could be the probable cause so ngisho ukuthi asinakekelane mina njengoba emndenini omkhulu ekhaya I've picked up 2 kids that are epileptic just by observing mayidlala uyibona i-isolated uyibuza kwenzakalani ngale ngane so nje ukunakekela nanokuthi bakhona umuntu ongene engozini yemoto nje kuthiwa nibadala nenze sure ukuthi nithole nje ukuthi ushayele idona kungabi-ke i-brain kuphela but whatever thing that touches your body investigate it and get proper medical treatment because anything I check after a man was it try it's because of an accident that happened 3 months ago so yeah that's all I can give them advice for. Sibonge kakhulu lapho Sisinomthi. Lebo-ke Dr. Dimakatso. Babukeli emakhaya sithemba ukuthi nifunde kakhulu namhlanje nge-epilepsy kanti konke lokho abodokotela sebenichazele khona ngizokwenza kanjalo siphinde futhi sibonane ngo-Saturday next week same time 09 hours. Sibonge kakhulu ezempilo zami uNdakaro Dr. Pro.